In next 10 minutes, what we are going to cover? Program for function. Okay, we are going to cover program for function in Python with different ways of passing the parameter. There are multiple ways in Python. It accepts the parameters. Okay, so let us start our code. This is a very simple code which print mark sheet of a student. It accepts three parameters. Physics, chemistry, mathematics is the input variable. Here inputs are taken statically. Physics marks, chemistry marks, mathematics marks are the static input. I can use here int, here I can use int in bracket input in bracket enter physics marks. Okay, and in this way I can make this program dynamic. Okay, so what I do, I have made the program static so that I can save my time. Clear? Samajhla? Great. So what I do now, so here I have taken physics marks, chemistry marks, mathematics marks as input statically, and here I call the function of name mark sheet. This is the function name mark sheet. It's a user defined function. So define is the keyword to define the function. Mark sheet is the function name. It accepts three parameters: physics, chemistry, mathematics. So this physics is for physics marks. Same for chemistry, chemistry marks. Same for math, math marks. Clear? Yes or no? And here it return the total. It return the value. I can print total here also. Okay. So whatever it return, it will be saved in the variable of name total marks. Clear? And I call the mark sheet. So this mark sheet will be replaced by mark sheet will be replaced by this mark sheet in bracket 85 90 95. Clear? And 85 plus 90 plus 95 total is saved in this total marks variable, and I get total marks positional argument total marks. Okay, this is the variable total marks. I get the output. So I run the code, I save it, I run the code and see the output. Total marks 270. Can you see this? 270. Yes or no? So what I do, I run one more time. The same code. But what I do here, I pass the parameters statically. Manje kai? I just replace this function by this and see the output. काय ते पहा. समजलं? काय केलं मी? नाही समजलं. I have called the function in another way. Here I have taken the input through the variables. I have passed the variable as parameter to the function. Clear है? समझते समझत? And I got the output. In another way, I am doing this like this. So I can do like this also. I just 1, 2, 3. काय सांगा मला इथं? समजलं रे समजलं? Or I can write like this also. I can pass marks, math mark 100. काय होईल सांगा? So I am just discussing what are the different ways to pass the parameter. Clear है नहीं? Yes or no? Suppose it return two values. I want total and average. So A equal to total divided by 3 and total comma A average. What will happen now? Tell me. क्या होगा था? So here when I call the parameter comma A1 for average, total marks, okay, and same for average mark and average. Okay. In bracket A1. काय होईल सांगा मला आता? काय होईल मित्रांनो? So here I can you see this average now? Average 91 दिसते तुम्हाला? समजलं? So what is the program? Program for returning two variables. What if I pass grade? Suppose I calculate grade. If average in the range of 90 to 100, grade equal to A plus or A, B plus B. मग काय करायला माहिती? काय करायला सांगा मला? Comma grade. Clear आहे नाही?
आणि इथे काय करणार मला सांगा, कॉमा G1 प्रिंट द ग्रेड हिअर प्रिंट ग्रेड हिअर अँड ग्रेड इक्वल टू G1. क्लिअर आहे, सोपं आहे. एनी डाऊट? येस और नो? समजलं नाही समजलं? What I do, I just remove this positional argument so that I get the output in proper way. Total marks. Yeah. See this. समझ समझ. Yes. Clear आहे? समजलं? Great. चला आता पुढे जाऊ आपण. Let us go ahead and see the prompt. Great. So this is the program. I have executed this code now in front of you. पुढचं जाऊ आपण. Keywords. Next is, आता मी फक्त रन करणार नाही बरं का, फक्त दाखवतो. So that I can save the time. Next is this is a positional argument. It's called a positional argument. Next keyword argument. Now see here. I am passing the value to the variable directly. Physics, chemistry, math. What happened now? Physics is copied in PHY, chemistry copied in CHEM, math. That's it. Total marks. Clear? Here I have declared the variable and I have assigned the value. Clear? Yes or no? This is another way to execute the code. समजलं? Yes or no? समजलं ना? पहिले आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर केले, पास. आता काय केलं, व्हेरिएबल डिक्लेअर पण केलं आणि पास पण केलेला. वी डिक्लेअर द व्हेरिएबल अँड पास इट. नेक्स्ट चला, डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट म्हणजे काय? सी, डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट वेन आय रन द कोड, फिजिक्स मार्क बाय डिफॉल्ट 0, केमिस्ट्री बाय डिफॉल्ट 0, मॅथ बाय डिफॉल्ट 0. जर मी आर्ग्युमेंट पास केले नाही तर काय होईल मग ते दाखव. आय जस्ट रन द कोड नाउ. ओके, आय जस्ट रन द कोड सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. व्हॉट हॅपन नाउ? किती टोटल सांगायला किती झाले? येस, समजलं? समजा मी नाही पास केले, काय होईल सांगा मला? सपोज आय डिडंट पास मॅथ, काय होईल सांगा आता? व्हॉट विल हॅपन नाउ? लेट अस रन द कोड. समजलं? फरक झाला का नाही झाला? हे लक्षात घ्या. किती पॅरामीटर्स आहेत? 3. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ. किती पास केले? 2च. व्हॉट अबाउट मॅथ? मॅथ व्हॅल्यू 0. समजलं नाही समजलं? समजा मी काहीच जर पास केले, काय होईल? बाप, लेट अस चेक. काय होईल बघूया, मलाही माहिती काय होते. जादू. 0. डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट्स. सोपं आहे. चलो, ग्रेट. पुढे जाऊ आपण. आता पुढचा कोड पाहूया छानपैकी. ह्याला काय व्हायचं काय नाही तुम्हाला? डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट व्हायचं. नेक्स्ट, व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट. काय व्हायचं आता? व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट. कॉपी कोड. चला आपण रन करूया, कारण काय होते, रन केल्यास तुम्हाला कळणार नाही. Alt F7 ॲज फंक्शन 3 करू, कंट्रोल करू, कंट्रोल एस F5. 270. आता पाहूया काय गेले बघा. मार्कशीट. अरे बापरे, देयर इज नो आर्ग्युमेंट. आर्क स्टार म्हणजे काय? खूप सोपं आहे. पायथॉन इज व्हेरी इझी, व्हेरी टफ. आता पहा काय करतो मी, सांगा काय झालं सांगा. पटपट सांगा मित्रांनो. 1,2 केलं. चला पुढे जाऊ आपण. 1,2, 3,4. किती सम सांगा? 2 आणि 1 3, 3 आणि 3 6 4 10. सम येईल का नाही येणार? लेट अस रन द कोड. आणि इथे काय करतो, इथे एकच लिहितो म्हणजे थोडं समजेल तुम्हाला. सी द मॅजिक. इज द पॉवर ऑफ पायथॉन. आय एम पासिंग नंबर ऑफ आर्ग्युमेंट फिक्स नाहीये. सब्जेक्ट 1 आहेत, 2 आहेत, 10 आहेत. दिस इज द पॉवर ऑफ पायथॉन. काय होणार आहे? आर्ग्स म्हणजे आर्ग 0. हे काय झालं माहिती का? दिस इज आर्ग्युमेंट 0, दिस इज आर्ग्युमेंट 0 प्लस आर्ग्युमेंट 1, दिस इज ARGS 0. समजून घ्या काय होते. ARGS 0 प्लस ARGS 1 प्लस ARGS 2 असं होत जात. क्लिअर आहे नाहीये? बोलू नको. समजलं नाही समजलं? येस ऑर नो? सो इन दिस वे आय हॅव रन द कोड फॉर व्हेरिएबल आर्ग्युमेंट. समजलं? चला पुढे जाऊ आपण. बढिया. याला काय व्हायचं? व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट इन पायथॉन. चला पुढे जाऊ. Variable length keyword argument in Python. बापरे, keyword argument. It is a dictionary. This is a code for dictionary. पहा काय केले.
270. इथे काय केलं? वी हॅव पास द डिक्शनरी. फिजिक्स 85, केमिस्ट्री 90, मॅथ 95. कीवर्ड व्हॅल्यूज आर 85, 90, 95. डिक्शनरीचं बेसिक्स आहे जे ऑलरेडी आपण कव्हर केलेलं आहे. क्लिअर आहे? सर नो? इट्स अ प्रोग्राम फॉर पासिंग डिक्शनरी टू अ फंक्शन. यू कॅन से sir no. These are keyword arguments, values and keys, and this is key, this key 0, this key 1, this key 2, this is value 0, value 1, value 2. This is sum of values. Keyword value 0 plus keyword value 1 plus keyword value 2. समजलं? Great. चला पुढे. पासिंग अ डिक्शनरी पहा. ओके, दिस इज अ प्रोग्राम फॉर जनरल. ह्याच्यामध्ये आपण हे केलेलं आहे. इट इज ऑल्सो डिक्शनरी. ह्याच्यामध्ये सेकंड वे पासिंग डिक्शनरी. आय जस्ट कॉपी द कोड, आय जस्ट रन द कोड, Alt F, सेव्ह ॲज, फंक्शन 7, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल एस, F5. डिक्शनरी 270. पहा काय केलंय? फिजिक्स 85, केमिस्ट्री 90, मॅथ 95. आणि हियर mark sheet, mark, this is the dictionary of name marks. This is a program to pass dictionary to a function. Program for passing dictionary to a function. So marks is copied in marks. Don't get confused. This can be M1 also. M1, 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 M1. क्लिअर आहे? आता परत रन करूया. काय झालं? Marks dictionary is copied in M1 dictionary. This is PHY, physics, physics. दिसते? समजा इथं P1 आहे. काय होईल मित्रांनो? व्हेरी सिंपल. P1 करा, चेक करा, रन करा. क्लिअर आहे नाही? इथं जे नाव आहे तेच नाव इथं आहे. येस ऑर नो? मॅथ, math. Clear it? You can take input here, write down int, in bracket input, in bracket enter physics marks. लिहून दाखवा. int, in bracket input, in bracket enter physics marks. Same for chemistry marks, same for math marks. Your program become dynamic. Or you can take the variable here, P1, C1, M1. Physics marks, chemistry marks, mathematics marks. Pass here P1, C1, M1. Your program become dynamic. Clear आहे? चला पुढे जाऊ आपण. नेक्स्ट काय बघा? पासिंग लिस्ट टू अ फंक्शन. लिस्ट टू अ फंक्शन. चला रन करूया. फंक्शन 98, कंट्रोल ए, कंट्रोल व्ही, कंट्रोल एस, F5. काय आलं? लिस्ट 270. दिस इज लिस्ट. दिस इज मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2. Here marks. और what I do, I just make it M1. उलट करू आज थोडं. M1 करू, इथे M1 पास करू. चला थोडं आपण चेंज करू. काय केलं मला काय कळलं? M1 copied in marks. This is M1 0. This is marks 0. This is M1 1. That is marks 1. M1 2. That is marks 2. Clear आहे ना? Yes or no? सोपा आहे. चला पुढे जाऊ. ग्रेट. पासिंग टप्पल टू अ फंक्शन. काय करायचं? फक्त एवढंच करायचं आहे. एवढंच करायचं आहे. आय डू नॉट एक्झिक्यूट द कोड. समजलं? सेम फॉर टप्पल. टप्पलचा फरक आहे मित्रांनो. फक्त हे कर्ली ओपनिंग राऊंड ब्रॅकेट आहे. ओपनिंग राऊंड ब्रॅकेट आहे. आणि पहिल्या कोडमध्ये काय होतं? ओपनिंग स्क्वेअर ब्रॅकेट. This is the only difference between list and tuple. No other difference. चला पुढे जाऊ आपण. ओके, क्लास वी आर स्किपिंग द क्लास. क्लास आपण घेत नाही. क्लास आपला ISC 2 चा पार्ट आहे. ग्रेट.